So, what are the achievement motivation, affiliation motivation, competence motivation, power motivation, then attitude motivation. So, what is attitude motivation? Attitude motivation is how the people think and feel, how the other people will think about the person, and also how it feels. It is their self-confidence, their belief, and their attitudes towards the life. So self-confidence, the belief, the attitudes towards the life also, and how it is how they feel about the future and how they react to the past also. എങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, പാസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൗ ദേ റിയാക്ട് ടു ദ പാസ്റ്റ്, പിന്നിലോട്ടുള്ളതിനെ അവരെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രസന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാം അവരുടെ ഐഡിയാസ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സം തോട്ട് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു, അതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഹാവിംഗ് ദി അച്ചീവ്മെന്റ്, achieve something, achieve. Affiliation, affiliated. Competence means comparison or competency. Then power, there is having some power also. Then attitude, പ്രചോദനം അല്ലെ, എന്താണ് അവര് നമ്മളെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് what is that power motivation. Next, the incentive motivation. Incentive motivation. So incentive, എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകണമല്ലോ, ബെനിഫിറ്റ്. What is the benefit that is to be received from that work? So that is, it is where a person or a team recaps or reaps a reward from an activity. So you do this and you get that. ഇത് നീ ചെയ്താൽ നിനക്ക് അത് കിട്ടും, ആ ഒരു ഇതാണ്. So that is something monetary, അതാണ് incentive. It is the type of awards and the prizes that drive the people to work a little harder. കൂടുതലായിട്ട് working harder in order to get in order to have a thought that if I am doing this work more and more harder, then I will get more and more as a incentive or the prize or the bonus or the awards or the reward, like that. So that is incentive motivation. And one more, fear motivation. Fear motivation. So what is that? Here, what drives a person is his fear. The പേടിയാണ് അവനെ നയിക്കുന്നത്. So fear motivation compels a person to act against his will. It is helpful in the short run also. So act a person against the will. എനിക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്, because he is having fear with somebody. So that is the fear motivation. So what are these? Achievement motivation. The various types of motivations are: achievement motivation, something to achieve rather than getting reward. Then affiliation motivation. What is that? Seeking cooperation for the work done. Adana affiliation motivation. This is in case of a societal aspect. Then competency with the others. Okay. Then power motivation. How to maintain the power with regard to each and every person. That is power motivation. Then attitude, how each and every person feels or feel about the others as well as react about the others. That is attitude. Then incentive, something, if I am doing this, I will get that. That thought is there with each and every person. That is the incentive motivation. And fear motivation is something that drives a person is his fear, and also it is against if a person to do something that is against his will, അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല അവൻ ചെയ്യുന്ന, വല്ലവരുടെ പ്രചോദനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് fear motivation. So these are the various types of motivation. Next is with the financial and non-financial motivation. Financial and non-financial motivation. So financial motivation and non-financial motivation.
from the very word meaning itself, financially motive, non-financially motive. So other than money, what are the things that is to be there for motivating one person? That is non-financial motivation. Financial motivation, mainly salary, then the benefits that is to be received, the incentive, the commission, the bonus, like that. While non-financial, some other things that is other than what? The salary. So we will look into this financial and non-financial motivation. So firstly, financial motivation. Financial motivation relates to the way in which an organization uses the compensation structure to motivate the workers for higher performance. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക, വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, വർക്ക് ഹാർഡർ, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ some compensation is to be given for that work done by the employee. So that is financial motivation. So it is the compensation structure to motivate the workers to high performance. Companies use a variety of pay structures depending on the type of the work environment and the nature of the work being performed. Some of the common forms of the financial motivation are as follows. Number one, financial salary is number one. It is the fixed amount per month or year for performing a role. So every person working in order to, for what purpose? To get a salary. So based on the work performed by each and every person, he or she gets salary every month. So that is one financial motivation, isn't it? Without getting salary, whether they are working, they are willing to work or not? No, because salary is the main thing. Next, fringe benefits. So what is this? Fringe benefits. Second is fringe benefits. So what is that? They are very common in all kinds of organizations. That includes staff discounts, അതായത് salary അല്ലാതെ ബാക്കി നമ്മളിപ്പം എന്താ ഒരു തുണിക്കടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ട്രാവൽ കോസ്റ്റ്, സ്റ്റാഫ് യൂണിഫോം, അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ്. സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതർ ദാൻ ദി സാലറി. ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അപ്പം അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടുന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സ്റ്റാഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്. Then all kinds of, they are very common in all kinds of organization, and fringe benefits include staff discounts, contribution travel cost, contribution to a travel cost. എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുക, ടൂറിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറവാണ്. ഇപ്പം ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവര് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, പകുതി എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ, അതാണ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ്. Then time rate pay. Time rate pay. So pay based on the time of work done. എത്ര സമയത്തേക്ക് പണിയെടുത്തു ആ ഇതിനനുസരിച്ച്. അത് സാലറി പോലെ തന്നെയാണ്. സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മന്ത്ലി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. ടൈം റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എത്ര സമയം പണിയെടുക്കുന്നോ, രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ പണിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും. ആ ഒരു ഇതാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ ഇൻ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് വെയർ എംപ്ലോയീസ് ആർ പെയ്ഡ് പെർ അവർ. പെർ അവർ റേറ്റില് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ then this time rate pay is to be done. Employees who work for a long time will get more pay than others. So അവർക്ക് hourly pay system ആണ്. ഇപ്പൊ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ 1 hour ഇത്ര കാശ്, അപ്പൊ അത് ഇൻറ്റു എത്ര അവേഴ്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, isn't it? So ആ ഇതാണ് time rate pay. Then piece rate pay. നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി, കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈം റേറ്റ് സിസ്റ്റം, പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. അത് തന്നെയാണ് ടൈം റേറ്റ് പേയും പീസ് റേറ്റ് പേയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? പീസ് റേറ്റ് പേ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേ പെർ ഔട്ട്പുട്ട് പെർഫോംഡ്. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വർക്ക് പെർഫോംഡ് ഓർ ടൈം ഓഫ് വർക്ക് പെർഫോംഡ് ഓർ ടൈം ഓഫ് വർക്ക്. സമയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ടൈം റേറ്റ് പേയും, വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത്, അല്ലെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത്, റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ള പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പീസ് റേറ്റ് പേ. എംപ്ലോയീസ് ഹു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ പേ ദാൻ ദി അതേഴ്സ്. അതാണ് പീസ് റേറ്റ് പേ.
So that is time rate pay and piece rate pay. Next, what is that? Commission. This is other than what? Salary. Salary കൂടെ കിട്ടുന്ന, അതായത് ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോ ടാർഗറ്റ് ഒപ്പിക്കുകയാണ്. ഏത് ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ റെപ്പിനൊക്കെ, മെഡിക്കൽ റെപ്പ്, മാർക്കറ്റിംഗ് റെപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ്, എത്ര ഇതുണ്ട്, along with their salary they will get a commission. So payment of commission is based on the value of the volume of the sales achieved. എന്തുമാത്രം സെയിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? കമ്മീഷൻ. So these are the financial motives. Salary is one of the one. Then fringe benefits other than salary. If staff discount or staff uniforms is to be given, then or traveling allowance like that, that is fringe benefit. Then time rate pay, that is that payment based on the time of work. Then piece rate, payment based on the output performed. Then commission. Other than salary or along with the salary, they will get more money because of achieving the particular targeted sale or a value. അത്രയും സെയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Which one? The commission is to be received. So these are the which one? Financial motives or motivation areas. Next is non-financial motivation. Oh, what is that? Non-financial. So other than what? The financial structure or monetary, then that is non-financial. So according to Latham and Law, money is obviously the primary incentive with regard to a person who is motivated. But money alone is not enough to motivate the high performance. Unlike financial motivators, non-financial motivators are not more plentiful and can increase the productivity of the employees. So these are based around the area or around the idea of recognition of the workforce. So financially allade non-financial, അതായത് monetary allade, ഇപ്പം പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അവർക്ക് ഇതായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് ഇറക്കുക, അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ അത് എന്തിനൊക്കെയാണ്? അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതിന്റെ അതൊരു ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. So that is non-financial motivation. So non-financial motivators are based around the idea of recognition of the workforce. So following are the some of the common forms of non-financial motivation. One is job enlargement. Another one is job rotation. Another one is job enrichment. And another one is team working environment. Team working environment. And another one is autonomy. So we will look into it in detail. One is job enlargement. In job enlargement, the actual job remains the same, but some extra or similar tasks are added to make the job enjoyable by the employee. സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിരസത ഉണ്ടാകാത്തതും അതുപോലെ ജോബ് റെപ്പിറ്റേഷൻ ആകാത്തതും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നു ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലിയെ. അതാണ് ജോബ് എൻലാർജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ദ ജോബ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, but the way to find out the result is something different. Means some similar task or extraordinary skills need to add with the proper fulfillment of that job. Adana job enlargement. In order to not to bore with the work done or avoid the repetition as well as monotony of work. Virasada. ജോലിയിലുള്ള വിരസത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ the same thing what they are doing in a different way, that is the job enlargement. Job rotation, rotating from one job to another. So the employee from one rotating the employee from one job to another in order to increase the interest and the motivation. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കമ്പനീസിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം ഒരു എംപ്ലോയിയെ ഒരു വിങ്ങിൽ ഇരുത്തുന്നു.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മന്തില് വേണമെങ്കിൽ റിസീവബിൾ ആൻഡ് പേറോൾ സെക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മാസം പുള്ളിക്കാരനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു പേബിൾ ആൻഡ് പിന്നെ ഏതാ അഡ്മിൻ സെക്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജോബിനെയും റൊട്ടേഷൻ, അതാണ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ജോബ്. എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് എന്താ, ഒന്ന് ബോഡി പിടിപ്പിക്കുന്നു, ഡെവലപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ the similar task is to be performed, but the problem is it is in another way need to find out the result, so that the monotony in work and also the repetition should be avoided. അതിനാണ് job enlargement. Job rotation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rotating the job means one employee needs to know all the things in that particular company. അതാണ് job rotation. Then job enrichment. It attempts to give the employees greater responsibility by increasing the range and complexity of the task, so that also given necessary authorities along with the responsibility. അവർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, അവർ ബോറോ ആകുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നല് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകും. സോ it motivates giving the employees opportunities to use their abilities to the full extent. അവരുടെ ഫുൾ എനർജി ആ ഒരു ജോബിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇൻസ്പയറിംഗ്, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എൻറിച്ചിങ്. ജോബ് എൻറിച്ചിങ് മീൻസ് attempts to give the employees greater responsibility by increasing the range and complexity of task. അതായത് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടീം വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, from the word meaning itself, ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So that as a family they are working together. So this is another way of motivating the workforce, and in this method a team working environment is developed and maintained in the workplace where employees work in team. Then this gives them the opportunities freely interact with each other and share their values and views also. അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അവരുടെ വാല്യൂസ്, അവരുടെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെയോ ഫ്രീലി ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് ദെയർ, ഫ്രീ ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് ദെയർ. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ടീം വർക്കിംഗ് എൻവയൺമെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ വേ ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ്, വേർ in this method a team working environment is developed and maintained in the workplace where employees work in teams, so that this gives the opportunity to freely interact with each other and share the ideas also. So that is the team working environment. Next is autonomy. In this method employees are given more freedom at the workplace with the limited supervision and control. അതായത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ, അവരുടെ വർക്ക് അവർ ചെയ്ത് അവര് ഫിനിഷിംഗ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോർ ഫ്രീഡം ഷുഡ് ബി അലൗഡ് അറ്റ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ. ദിസ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു പ്ലാൻ their own work, taking their own decision and formulate their own ways to improve the productivity. അപ്പം ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടാനായിട്ട് അവരെന്തെല്ലാം അവരുടേതായ ഐഡിയാസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. To plan their work accordingly, taking their own decisions and also formulate their own ways to improve the productivity. So that is the autonomy. Another limited supervision and control should be there. So limited supervision and control should be there in the workplace, so that more freedom should be given to the workforce, so that planning their work accordingly, then taking their own decisions and to formulate their ways in order to improve the productivity. So that is the autonomy. So these are the non-financial, which one? Non-financial motivation. So these are the non-financial motivations. So what are job enlargement? Means what? Enlarging the job with the similar views, similar tasks, not to get bored of with the work, or to what share repeated work not to be done. So for what purpose? For that purpose,
need to need to find out the result in another way, so that the same task is to be performed but need to get the result in another way, so that separate things should be given to them in order to find out the result. So that is the job enlargement. ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ജോബ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? One employee should be rotated into different departments so that he or she need to know each and every department how it functions. That is job rotation. Then job enrichment. Enriching the job. Enrichment means responsibility should be given to each and every employee. Then team working. Team working, they need to work in teams so that they freely interact with each other and share their views as well as values or the beliefs or the views with the others also. That is team working. And autonomy. Autonomy is that give more freedom, having less supervision and control, so that what all the requires, they have to plan their own work accordingly, taking their own decision and to formulate their own ways to improve the productivity. So these are the financial and non-financial motivation techniques. So in continuation with that, techniques to improve the motivation. How? What are the various methods to improve the motivation of each and every employee? So we will look into that. What are the techniques? One of the technique is what? The incentive. Whatever be, whether it is a financial or non-financial motivation, incentive is one of the technique that is to be provided to each and every employee. So we will look into that. What are the techniques to improve the motivation? One is positive work environment. That is the biggest thing. Positive work environment. So, സാധാരണ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യത്തെ മെയിൻ തിങ്. സോ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ്, usually organizations usually motivate the employees by offering them positive work environment. It includes or encourages the teamwork, the participative management and decision making. So each and every staff is an asset of the company. അങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അതോറിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അന്നാലേ എന്ത് വരുള്ളൂ? There should be the work environment. Then only the workers will act based on അവരുടെ സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതി അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? There should be positive work environment that is to be offered by the organization head or organization itself. So organizations usually motivate the employees by offering them the positive work environment, as it encourages the teamwork of the workers, the participative management also, and decision making. Positive work environment eliminates conflict as it arises and gives employees the freedom to work. അവരെ ആരും ഭരിക്കാനുള്ള ഇത് വരരുത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാകണം. So give what? Proper freedom for working. Isn't it? Okay, there should not be any conflict. Then only positive work environment will be there and the employee will get motivated. So one of the main techniques with regard to motivation is what? Positive work environment. Then another one, the incentive. So incentive comes on the second thing, as positive work environment is the main thing. ശരിയായിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം, നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെ? ത്രൂ the environment that is to be provided by the organization. Then incentive. Motivation can be increased by providing incentive to the people. Organizations usually adopt financial and non-financial incentive in order to motivate the workforce. That already we see what are the financial as well as non-financial motivation. Like financial motivation, salary, what is that? Commission, isn't it?
Then non-financial motivation, job enrichment, job enlargement, rotation, autonomy, team working environment, like that. So both the financial and non-financial motivation techniques should be there, or non-financial techniques should be there in order to increase the which one motivating with regard to the workers. So that is incentive. Motivation can be increased by providing incentive to the people. Then next is recognizing the achievements. അവർ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അവരെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് അച്ചീവ്മെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം? അതോറിറ്റീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. സോ ലൈക്ക് അവാർഡ്സ്, ഓണേഴ്സ്, അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന, അപ്പൊ എന്താ, അവർ ഒന്നുകൂടെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെക്കഗ്നൈസിങ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. Achievements. So what is that? Organizations motivate their employees by recognizing their achievement through different ways. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പ്രൈസിങ്, എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? They should appreciate in another way to that employee. So that is recognizing the achievements. So that some of the techniques are the awards and the honors, issue a press release, notice on company websites, like that. Okay, so that is recognizing achievement. Next is profit sharing. So what is that? Organizations adopt the profit sharing programs to motivate the staff, so that this approach simultaneously promotes collective goal setting and the teamwork itself. Sharing the profits, it also gives the employees a sense of pride in the ownership. എന്റെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ആർക്കുണ്ടാകണം? എംപ്ലോയീസിനുണ്ടാകണം. സോ ദാറ്റ് വൈ ഹൗ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും എന്ത് കൊടുക്കണം? ഡിവിഡൻഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. സോ it also gives the employees a sense of pride in the ownership and can improve the performance and reduce the turnover, as well as raise the morale of the employees also. So increasing the morale with regard to the employees. So that is profit sharing. So organization adopt what profit sharing methods or measures in order to motivate the staff. Such an approach simultaneously promotes a collective goal setting and teamwork also. It also gives the employees a sense of pride in ownership and can improve the performance and reduce the turnover, as well as the raising the morale of the company. So that is profit sharing attitude should be there. So what are positive work environment should be provided, incentive, proper incentive measures should be adopted, recognizing the achievements also, then profit sharing techniques or profit sharing methods should be adopted, and one more is there. What is that? Inspiration. Fifth point is inspiring. Inspiration should be there. So inspiration comes from the leadership. This form of employee motivation includes the organization's mission, purpose, and goals. People want to associate with organizations that stand for superior goals. Important ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസിന് നേരെയാണ് എന്താ people need to work for that and provide meaningful services to the society. So thereby inspiring each and every worker to perform in a good way. So that is the inspiration. Or inspiring. So some leadership skill is that, this one, inspiring or inspiration. So inspiration comes from the leadership. This form of employee motivation includes the organization's mission is there, purpose is there, and goals also. People want to associate with the organizations that stand for some superior goals and provide meaningful services to the society. So these are the various techniques with regard to improve the person's motivation. So one is positive work environment should be provided. Another one is incentive also should be provided. Then recognizing the achievements made by each and every worker, like giving awards or proper honor should be given like that, or in our company website need to
put a name and some tag is to be there like that. Okay, like that. There's recognizing the achievement. Then profit sharing. Profit sharing means sharing the profit with regard to the such motivated workers. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നല് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫൈനലി ഇൻസ്പിറേഷൻ കംസ് ഫ്രം ദി വേർ the leadership. That inspiring the motivated workers to think that what it is our own company with the organization. People want to associate with the organization that is stand for the superior goals to achieve and provide meaningful services to the society itself. So these are the things today we see what all things financial and non-financial motivation is there. Then techniques towards the motivation. And the types of motivation like achievement, affiliation, competence, then power, then attitude, and finally what is that attitude, then incentive and fear motivation, then financial and non-financial motivation. Financial motivation like salary, then what is that fringe benefits, time rate pay, piece rate pay, then commission or incentive like that. And non-financial motivation like the job enrichment, the job enlargement, then what is that job rotation, then teamwork, working arrangement or environment, and autonomy also. Then we see that different techniques with regard to the improve the motivation like a positive work environment should be provided, incentive also should be there, recognizing the achievements made by each and every worker, then profit sharing and inspiration. So with that, we are going to close this one in today's class. If anybody is having any doubt, please let me know. Please clear the doubts as a thank you.